Hi kids, today I am going to teach you a new lesson. අද ඔයාලට අලුත් පාඩමක් කියලා දෙන්නයි මේ ලෑස්ති. Right? Do you know there are two sounds of letter C? C අපුට ශබ්ද දෙකක් තියෙනවා. The first one is K, the other one is S. පළවෙනි එක තමයි K ශබ්දය. දෙවෙනි එක තමයි S ශබ්දය. Let's see how do we use it. බලමු අපි කොහොමද මේක භාවිත කරන්න කියලා. Letter C has two sounds. The first one is K, the other one is S. Can you remember the vowel sounds? උදාට මතකයිද vowel sounds? I taught you that. මම ඔයාලට ඒක කියලා දුන්නා. I will draw it here. A, E, O, and R. This face I drew. මේ වගේ මොනක් ඇඳලා මම කියලා දුන්න මතකෙදි හැමෝටම. Right. අපි දැන් බලමු letter C sound K කියලා ශබ්ද වෙන්නේ මොන තැන්වලද කියලා. දුවේ පුතේ, there are 5 vowel sounds. From these 5 vowel sounds, with a, o, sa, a. With a, o, and a. With these 3 vowels, we use letter C as K. A, O, U කියන vowels අකුරු 3ක් සමග C අකුර ශබ්ද කරන්නේ පුතේ අපි K කියලා. I will give you some examples. K, A, T, cat. A vowel sound A is here, then letter C we have to pronounce as K. K, A, T, cat. Right. Next one. K, O, ut, cot. Vowel sound O is here, then letter C we have to pronounce as K. K, O, ut, cot. K, A, ut, cat. Letter U, vowel sound A is here, then letter C we have to pronounce as K. K, A, it, cat. Right? Another one. K, A, can. Because vowel sound A is here, then letter C we have to pronounce as K. Right? Okay. Letter C, then the most popular picture begin with K sound is cat. I am going to draw a cat with these 3 vowels. ඔන්න cat කෙනෙක් teacher draw කරන්නයි හදන්නේ මෙන්න මේ vowels අකුරු 3 යොදාගෙන. Right? A use as eyes. A අකුරු දෙකක් යන ඇස් දෙකට. The other one is O. The other one is U. See? It's a cat. On cat කෙනෙක්ව draw කළා. Right? පුතාට දැන් මතක තියාගන්න ලෙහෙසි පහසුයි. Right? Letter C, the first sound is K, where we use it කොහෙද අපි ඒක භාවිත කරන්නේ පුතේ with these 3 vowels. මෙන්න මේ vowels අකුරු 3ක් සමග a, o, a කියන ශබ්ද 3 සමග letter C ශබ්ද කරන්නේ K කියලා. Let's see the other one, where we use letter C as S. අපි බලමු C අකුර කොහොමද S කියලා ශබ්ද වෙන්නේ. There are another 2 vowel sounds. තවත් vowel sounds දෙකක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. What are they? මොනවාද ඒ අකුරු දෙක? E and A. නැත්නම් letter E and letter I. With these 2 letters, letter C we pronounce as S.
මෙන්න මේ vowels ශබ්ද දෙක සමග C අකුර ශබ්ද කරන්නේ පුතේ ස කියලයි. I will give you some example for that also. Sir, E, T, city, vowel sound I. E is here. Then letter C we have to pronounce here as sir. මෙතන vowel අකුරු I අකුරු තියෙන නිසා අපි C අකුර ශබ්ද කරන්නේ sir කියලා. Right? Sir, A, L, cell. Here letter E, vowel sound letter E is here. Then letter C we have to pronounce as sir. Right? Is it clear? Okay. I will give you another example. Rice. Because letter vowel sound letter E here, A, then sir, we have to pronounce as sir. Do you understand? Okay, I think it is clear for you. මම හිතන්නේ හැමෝටම මේක හොඳට පැහැදිලි වුණා. පුතේ I will explain it again. මම ආයෙ පාරක් කියලා දෙන්නම්. There are two sounds of letter C. C අපට ශබ්ද දෙකක් තියෙනවා. The first one is ක, the other one is sir. Then let's see how to use it. කොහොමද බලමු අපි මේ දෙක භාවිත කරන්නේ. You know the vowel sounds. පුතාලා අපි හැමෝම vowels අකුරු දන්නවා. From that 5 vowels, අන්නේ vowels අකුරු පහෙන් there are 3 vowels. vowels අකුරු තුනක් තියෙනවා. A, O and A. මෙන්න මේ තුන සමග letter C we pronounce as K. And the other 2 vowels, අනිත් vowel sounds දෙක සමග we letter E and I, A and E ශබ්දය සමග අපි use කරනවා letter C as sir. C අකුර sir කියන ශබ්දය. These are the examples for K sound. K, A, ut, cat. K, A, ut, cot. K, A, ut, cat. K, A, n, can. Letter C as sir. Sir, E, T, city. Sir, A, L, cell. Rice. Okay. Thank you very much, Pute.